Today is December 16, 2023. النهاردة 16 ديسمبر 2023. It's lunchtime. I have some leftover food that I like to share with the birds. عندي شوية أكل فضلات حبيت أشاركهم مع العصافير الطيور الغربان. Here they are, happy eating. هم بياكلوا وهم مبسوطين. Oh, look at them, poor babies. They are hungry. Some of them, they take a little piece and they fly with it. في منهم بياخدوا حبة ويطيروا بيها. Well, they are God creation. خلقة ربنا. وأكيد بيجوعوا زينا وبيبقوا عايزين ياكلوا ومش عارفين ياكلوا منين. So they are God's creation and they get hungry and they look for little crumbs, little leftovers, anything to eat and fill their little stomach with. It's another beautiful day. There are a few birds here on the tree. What's the temperature like today? 28, 29? النهارده درجة الحرارة 28 29. Some of them, they take the food, go on top of the tree, eat it and come back down. بعض منهم بياخدوا الأكل يطلعوا على الشجر فوق عالي ياكلوا ويرجعوا ينزلوا تاني ياخدوا حتة تانية. They are very smart. They take a little bit, they fly with it, go to the tree, eat it, come back. Here is the surrounding of the hotel. We are at the Riu Emerald Bay Hotel.
My husband is sun tanning. Gozy. You're on camera. Sun tanning. بياخد شمس. That's what we come here for, to soak up the sun. بنيجي هنا علشان ناخد شمس قد ما نقدر. فيتامين دي، فيتامين د مهم جدا 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 للجسم. People who have insufficient vitamin D, their bones and their body hurts a lot. اللي ما عندوش فيتامين د كافي في جسمه يبقى جسمه بيوجعه وعظمه بيوجعه. My acupuncturist told me that. She said I get young people with lots of pain in their bones, and I ask them to go for vitamin D test, and then they have insufficient vitamin D. قالت لي الدكتورة بتاعت الأكيوبانشر الإبر الصينية إن في ناس شباب صغيرين يجولها بأوجاع في عظمهم، وتقول لهم روحوا اعملوا تحليل فيتامين د ويطلع عندهم نقص. So everybody should take at least 2000 units of vitamin D. كل واحد مفروض ياخد على الأقل 2000 unit vitamin D. I am on it for years. أنا كمان عليها سنين. And sometimes the doctors will tell the person to take 5,000 a day until they feel better. ساعات الدكاترة بيوصفوا 5000 يونت فيتامين د لغاية ما يحسوا أحسن. My husband and I, we take 2,000 units of vitamin D. أنا وجوزي بناخد 2000 unit vitamin D. I think the birds are calling each other for food. بعتقد ان العصافير او الغربان بيصوصوا وبينادوا بعض عشان يجوا ياكلوا. Oh. Yeah. Very cute. They have their own language. عندهم اللغة بتاعتهم. See, the food is almost done. Okay. Have a good day, everyone. Until next time. صباحكم حلو لغاية ما نتكلم تاني. Bye bye.